Good evening, guys. Today we are going to see one new topic that is called structures in C language. Okay, that is our topic, today's topic, structures. What is a structure? Okay, generally we have seen arrays, we have seen strings. What is an array? An array is a collection of similar elements. An array is a group of similar elements or collection of similar elements. That means same data type elements. Okay, what is a string? A string is a group of characters. So whenever we have same type of data is there, we are using arrays. Okay, whenever we have same type of data is there, we are going to use the arrays. But sometimes we will have different types of data will be there. For example, if you take student data, what is the data for student? If you take any student, we have following data will be there. His roll number. What is his roll number? Integer. Roll number is integer. Name, string. Name is string. Age, integer. Marks, float. So if you take that one, like if you take any student, he will have roll number will be there, which is integer data type. Name will be there, which is string. Age will be there, which is integer. Marks will be there, which is float, like that. Okay. Sometimes the data will contain different values will be there, different data type values will be there. Now, how to store the student data? Here the question is, write a program to store the student data. So whenever we want to store student data, we can't use arrays. Why? Because all are not same. All are not same data type. So we can't use arrays and strings. In that case, whenever we want to store a group of data which is of different data types, whenever we want to store a group of data which is of different data types, then we use the concept called structures. In that case, we are going to use one concept that is called the structures. Okay, now what is a structure means? A structure is a heterogeneous data type. Heterogeneous data type. Data type. A structure is a heterogeneous data type. That means which is a collection of different data values, different types of data values. A structure is a collection of different types of data values. When we use structures means whenever we have a group of data which is of different data types, in that case we use structures. Whenever we have a group of data which is of same data type, in that case we use arrays. Okay, group of values ఉన్నాయి అన్ని సేమ్ డేటా టైప్ అనుకోండి, we use arrays. Group of values are there but all are different data types, then we use structures. A structure is a heterogeneous data type. Okay, a structure is called a heterogeneous data type which stores different data values. Clear? Now what is the official definition of structures? See the official definition of structure. A structure is a user-defined data type that enables us to store collection of different data types. A structure is a user-defined data type that enables us to store collection of different types of data types. For example, see, I will explain with this program. For example, for student, we want to store the student data. Whenever we want to store the student data, how to create a structure for student? See the syntax for creation of structure is, so to create structures, we have one keyword called struct. Okay, struct is a keyword to create a structure. Struct, structure name. Okay, here the name is student. Structure name is student. We call this one as structure name or tag name antam. Dinne structure name or tag name antam. We call it as tag name. Now student can be, what are the student data? Roll number, int roll number, inka char name of 25, string and name kosam string, int age
float, marks. Like this. ఇలా ఉంటుందండి. This is the structure. For the student data, we have created a structure. The structure contains roll number, which is integer data type, name, which is string, name of 25, which is string, age, which is integer, marks, which is float. A collection of different data type values is called a structure. By writing the structure, we have created a data type student. Okay, now the student is a user defined data type which can store a group of different values. That is the thing, how to create a structure. See, how to declare a structure means the general syntax is this one. Structure name, inside the structure data type, first member 1, data type member 2, so on data type member n n number of data types. He given one example. See, structure for employee, structure name is employee, struct employee, int id, char name, float salary. Here he created a structure for the employee. Okay, the employee contains 3 values are there: id integer, name string, salary float. So this is the structure for creating a structure. The syntax for creating a structure is this one. We are using a keyword out of 32 keywords. Struct is also one of the keyword we are using to create a structure. Okay, this name is called structure name or tag name. Some people will call it as a tag name or structure name. Now see, whenever we created a structure, what will happen in the memory means, now in this employee structure, how many members are there? 3 members are there: integer, string, float. Okay, in the memory, what will happen is, see, first id is there, int id. Integer will take how many bytes? In case of 64-bit system, 4 bytes. 32-bit అయితే 2 bytes అండి. సరే, నా సిస్టమ్ 64 కాబట్టి here we are showing 4 bytes. ఇంటీజర్ కోసం 4 bytes మెమరీ, 4 slots తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ నేమ్ కోసం 20 slots, క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 20. ఓకే, అట్లా నేమ్ ఆఫ్ 10 అనుకోండి, క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 10 అని తీసుకుంటే here we have 10 slots. ఇది 2 బదులు 20 బదులు 10 రాసుకుందాం అండి. క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 10 slots. ఫస్ట్ 4 slots ఏమో ఐడి కోసం, నెక్స్ట్ 10 slots ఏమో నేమ్ కోసం, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫ్లోట్ శాలరీ ఫ్లోట్ ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంటుంది? అగైన్ ఫ్లోట్ విల్ టేక్ 4 bytes. సో 4 bytes ఫర్ శాలరీ. ఇలా కంటిన్యూస్లీ స్టోర్డ్. ద స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ ఇన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్. ఈ డయాగ్రామ్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, the structure members of the structure are stored in the memory in continuous memory locations. First integer store అయింది 4 bytes, తర్వాత నేమ్ స్టోర్ అయింది 10 bytes, తర్వాత salary float 4 bytes. Okay, continuously total memories ఉంటే how much memory total it has taken? See that total memory how much it has taken? Integer 4 bytes, string 10 14, float 4 bytes, 14 plus 4 18 bytes, 1000 to 1018. Total it has taken 18 bytes. Clear అండి? ఇదేమో ఇంటీజర్ కోసం ఫస్ట్ 4 slots, నెక్స్ట్ 10 slots నేమ్ స్ట్రింగ్ కోసం, నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ slots salary float which is a float. Totally we have 18 slots are there. 1000 to 1018 we have 18 slots are there. Okay guys, this is the thing, storage of structure. How the structure is internally stored means, like arrays, structures will also stored in continuous memory locations. Structures will also stored in continuous memory locations similar to arrays. So I hope now you have some idea on what is a structure, what is the structure, what is the syntax for declaration of structure. You have some idea of memory representation of structure.
how the structure is represented in the memory. So then structure create చేసాము. Next what we have to do after the structure is created, what we have to do? See, లోపల వాటిని ఏమంటున్నాము? Members or fields. Members are fields. Internally, the members are called as members or fields. ఐడి ఉందనుకుంటే దాన్ని మెంబర్ అని అంటాము, లేదంటే ఫీల్డ్ అన్నా అదే, మెంబర్ అన్నా సేమ్. స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్, మెంబర్స్ అన్నా స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్ అన్న బోత్ ఆర్ సేమ్. ఐడి ఈజ్ వన్ ఫీల్డ్, నేమ్ ఈజ్ వన్ ఫీల్డ్, salary is one field, or ID is one member, name is one member, salary is one member. Other names are important. Now, after the structure is created, okay, we have to define variables for structures. Okay, for the structure we have to define variables. Now in this example we have created student structure. Student structure is created. After the structure is created, the first concept is variables, creation of variables for structures. How to declare structure variables or variables for structure. స్ట్రక్చర్ కి వేరియబుల్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలని మీకు డౌట్ వస్తుంది. ఇదేంటి మళ్ళీ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అని. మన స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము? ఇట్ ఈస్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. ఏ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఏ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్, ఫర్ దిస్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటా టైప్ we have to create the variables, we have to declare the variables. Okay, now see, we have two ways are there for creating variables for structure. To create the variables or to declare the variables for structure, we have two ways are there. One is, the first one is creation of variables in the main function. Creation of structure variables in main function. Creation of structure variables at the time of structure definition itself. Creation of structure variables in the structure definition itself, or creating the structure variables in the main function. So first one is చూద్దామండి. One option is we can create structure variables at the time of creation of structure itself. ఇక్కడనే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చండి. S1, S2, S3 like that. మీకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అన్ని వేరియబుల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్లో 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, S1 variable for first student, S2 for second student, S3 for third student. ఇలా మన క్లాస్లో 60 మంది ఉన్నారు. అప్పుడు మనం ఎన్ని క్రియేట్ చేయాలి? S60 దా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వన్ వే టు డిక్లేర్ ద స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండండి. హియర్ S1, S2, S3 are called structure variables or structure objects. Structure objects. వీటి మనం ఏమంటాం? టెక్నికల్లీ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం, వి కాల్ దెమ్. మరి ఇంట్ రోల్ నెంబరు, క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 25, ఇంట్ ఏజ్, ఫ్లోట్ మార్క్స్, ఇవేంటి? వాట్ ఆర్ దీస్ మీన్? దీస్ ఆర్ ద స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్. ఇవేమో స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్. వీటినేమో స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఫీల్డ్స్ అంటాము. వీటినేమో స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాము. వాట్ ఈజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ మీన్స్? ఏ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద స్ట్రక్చర్. ఏ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్. మనం క్రియేట్ చేసిన స్ట్రక్చర్ ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నారో ఆ వేరియబుల్ మనం ఏమంటాము? దట్ వేరియబుల్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ object. ఇక్కడ S1, S2, S3 3 objects are there which are going to use the structure student. Okay, ఇవేమో మెంబర్స్. వీటిని యూజ్ చేసుకునేది ఎవరు? S1, S2, S3. ఇలా మీకు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే అంతమంది అని క్రియేట్ చేయాలండి. దిస్ ఈజ్ వన్ వే. ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే దీనికే అనదర్ ఆప్షన్ ఈజ్, ఇక్కడ క్రియేట్ చేయకుండా ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంది? స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ లోనే వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ద సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ ఇన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ వి క్రియేట్. ఇన్సైడ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ స్ట్రక్చర్ అప్పుడు క్రియేట్ చేయకుండా మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల క్రియేట్ చేస్తాం. మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల క్రియేట్ చేయాలంటే ద సింటాక్స్ ఈస్ స్ట్రక్చర్ నేమ్ ఏంటి? స్టూడెంట్, స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ S1,
S2, S3, so on ఇలా అండి. This is the second way. Creating structure objects inside the main method. ఇదేమో ఫస్ట్ టెక్నిక్. క్రియేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద స్ట్రక్చర్ డెఫినిషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇక్కడేమో డెఫినిషన్ లోనే క్రియేట్ చేసాము, ఇక్కడ డెఫినిషన్ విడిగా రాసాము, ఆబ్జెక్ట్స్ విడిగా క్రియేట్ చేసాము. వీఆర్ క్రియేటింగ్ సపరేట్లీ ద ఆబ్జెక్ట్స్. దట్ ఈస్ ద థింగ్. దెర్ ఆర్ 2 ways are there for creating structure variables or objects. For declaration of structure variables or structure objects 2 ways are there. మెయిన్ ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా స్ట్రక్చర్ డెఫినిషన్ లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, మెయిన్ ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేయడం అంటే ఇదండి. స్ట్రక్చర్ విడిగా రాస్తాము, స్ట్రక్చర్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ లో కనుక ఇలా క్రియేట్ చేస్తే అది 1 వే. రెండోది ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ డెఫినిషన్ లోనే రాసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఐదర్ ఫస్ట్ వన్ ఆర్ ద సెకండ్ వన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డెఫినేషన్ లోనే రాసుకోవచ్చు. ఇది ఎప్పుడు ఫాలో అవుతామంటే, డెఫినేషన్ తో పాటు ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ యూ నో ద స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్. ముందుగానే మీకు స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్ తెలుసు అనుకోండి, దెన్ వి యూజ్ దిస్ సింటాక్స్. మనకు ముందుగానే తెలిస్తే వి యూజ్ దిస్ సింటాక్స్. అలా కాదు, నాకు ముందుగా తెలియదు, స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఎంతమంది ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటారో తెలియదు అనుకోండి, అవసరమైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే వి యూజ్ దిస్ సింటాక్స్. ఈ సింటాక్స్ ఏమో స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేస్తుంది. నాకు ముందుగా తెలియదు, సో నేను తర్వాత అవసరమైనప్పుడు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఇదేంటి, ఈ సింటాక్స్ ఎప్పుడు వాడతామంటే, నాకు ముందుగానే తెలుసు హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. అంటే క్లాస్ లో 60 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని కరెక్ట్గా నాకు ముందే తెలుసు అనుకోండి, ఇక్కడనే S1, S2, S3 సో ఆన్ S60 రాస్తాను. నాకు ముందుగా తెలియదు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో తెలియదు, సో ఇక్కడ రాసుకుంటాను. దట్ ఈస్ ద 2 ways are there for declaration of structure variables or structure objects. క్లియర్ అండి? ఇది చూడండి, ఇది విడిగా క్రియేట్ చేయటం. మెయిన్ ఫంక్షన్ లోపల క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంప్లాయీకి ఇలా క్రియేట్ చేసాము. ఇక్కడ ఎంప్లాయీ స్ట్రక్చర్ అయిపోయింది, తర్వాత స్ట్రక్చర్ ఎంప్లాయీ E1, E2. ఒకవేళ స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ లోనే క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇలా ఉంటుంది. స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ లోనే క్రియేట్ చేయాలంటే స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడే E1, E2 రాసామండి. నౌ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ హౌ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రక్చర్ యూజింగ్ ఆబ్జెక్ట్. మరి ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆ మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఎలా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాసేపు నేను ఈ ఫస్ట్ సింటాక్స్ తీసుకుంటున్నా అండి. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫస్ట్ సింటాక్స్. ఇప్పుడు నేను ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను? ఇక్కడ మనకి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేశాయండి. I have created 3 objects. Already 3 objects S1, S2, S3 create చేశాను. Now S1 wants to give his roll number. S1 wants to give his name. ఇప్పుడు how to access members of a structure. ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క మెంబర్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే how? ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి? That is the question. Okay, how to access the members of a structure. ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. we can use డాట్ ఆపరేటర్. డాట్ ఆపరేటర్ వాడుకోవచ్చు, డాట్ ఆపరేటర్ వాడచ్చు, లేదంటే ఓఆర్ఆర్ యారో ఆపరేటర్. స్ట్రక్చర్ యొక్క మెంబర్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఒకటి డాట్ ఆపరేటర్ అన్న వాడాలి, డాట్ ఆపరేటర్ we have to use, or యారో ఆపరేటర్ we have to use. యారో ఆపరేటర్ అన్న వాడాలి, డాట్ ఆపరేటర్ అన్న వాడాలి. 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. డాట్ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితేనేమో డాట్ ఆపరేటర్ వాడతాము, పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితేనేమో యారో ఆపరేటర్ వాడతామండి. ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే వి యూస్ డాట్ ఆపరేటర్, పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే వి యూస్ యారో ఆపరేటర్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఏ ఆపరేటర్ వాడతాము అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నేను ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్స్ రాశాను, సరే ఇన్ని తీసుకోవట్లేదండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఒకటే తీసుకుంటున్నాను, ఒక స్టూడెంటే ఉన్నాడు నా క్లాస్లో. ఇప్పుడు చూడండి, వాటికి డేటా ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ రోల్ నెంబర్ ఇవ్వాలండి. స్టాటిక్ ఇస్తున్నాను నేను, S1 డాట్ రోల్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 501. వాడు రోల్ నెంబర్ ఇచ్చానండి, S1 డాట్ రోల్ నెంబర్. అంటే S1 ద్వారా రోల్ నెంబర్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము? S1 డాట్ రోల్ నెంబర్
అలాగే వాడికి నేమ్ ఇవ్వాలనుకోండి, we want to give the name. If you want to give the name, then see, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఎలా ఇస్తామంటే స్ట్రింగ్ కాపీ వాడతాం. strcpy of s1 డాట్ నేమ్ కామా నేమ్ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము, నేను మురళి అని ఇస్తున్నాను. నేమ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్ మురళి. 1 minute guys. Now guys, string copy of s1 dot name comma మురళి. ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ లోకి మనం చెప్పుకున్నాం కదండి, స్ట్రింగ్ లోకి స్టాటిక్ ఇనిషియలైజేషన్ ఇవ్వాలంటే ఏంది, డిక్లరేషన్ తో పాటు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ డిక్లరేషన్ కుదరదు కాబట్టి స్ట్రింగ్ కాపీ వాడుతున్నాను, strcpy. సరే, నెక్స్ట్ ఏజ్ ఇవ్వాలనుకోండి, s1 డాట్ ఏజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 18. ఏజ్ ఇచ్చామండి, s1 డాట్ 18 ఏజ్. ఫ్లోట్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి, s1 డాట్ మార్క్స్ is equal to 23.5. ఇలా అండి, వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అంటే ఎలా ఇస్తామంటే, హౌ టు యాక్సెస్ ద రోల్ నెంబర్ s1 డాట్ రోల్ నెంబర్, హౌ టు యాక్సెస్ ఏజ్ s1 డాట్ ఏజ్, హౌ టు యాక్సెస్ మార్క్స్ s1 డాట్ మార్క్స్. ఇప్పుడు వీటిని డిస్ప్లే చేయాలనుకోండి, సరే ఇచ్చాము, వాటిని డిస్ప్లే చేయాలి అంటే printf రోల్ నెంబర్ student1 roll number, student1 roll number integer కాబట్టి percentile d slash n comma s1 dot roll number, s1 dot roll number ఇవ్వాలండి. we have to give s1 dot roll number. అలాగే సెకండ్ వాడి యొక్క నేమ్ డిస్ప్లే చేయాలి, student1 నేమ్, student1 నేమ్ is equal to నేమ్ స్ట్రింగ్ కాబట్టి percentile s. ఇక్కడ ఏం రాయాలి మనం, s1 డాట్ నేమ్, we have to write s1 డాట్ నేమ్. మళ్ళీ థర్డ్ వాల్యూ ఏజ్ కోసం student1 ఏజ్, అది ఇంటీజర్ కాబట్టి percentile d, s1 డాట్ ఏజ్, we have to give s1 డాట్ ఏజ్. నెక్స్ట్ student1 మార్క్స్ అండి, మార్క్స్ కోసం ఏం చేస్తున్నాము, ఫ్లోట్ కాబట్టి percentile f రాసాము, s1 డాట్ మార్క్, వీఆర్ రైటింగ్ s1 డాట్ మార్క్స్. ఓకే, ఇలా అండి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అన్నా డాటా ఆపరేటర్ వాడాలి, s1 డాట్ రోల్ నెంబర్, s1 డాట్ నేమ్, s1 డాట్ ఏజ్, s1 డాట్ మార్క్స్. డిస్ప్లే చేయాలి అన్నా డాటా ఆపరేటర్, s1 డాట్ రోల్ నెంబర్, s1 డాట్ నేమ్, s1 డాట్ ఏజ్, s1 డాట్ మార్క్స్. ఇంకా దీనికి మనం ఏం యాడ్ చేయాలి, హెడర్ ఫైల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. printf scanf వాడాం కాబట్టి #include stdio డాట్ h. అలాగే స్ట్రింగ్ కాపీ strcpy వాడాం కాబట్టి ఏం రాయాలి, #include string డాట్ h. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇది రన్ చేసి చూద్దామండి. ఒక స్టూడెంట్కే రాసింది మనం, ప్రజెంట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఓన్లీ ఫర్ 1 స్టూడెంట్, రిటర్న్ 0. రన్ చేస్తున్నా అండి. ఓకే, సారీ, ఫర్ 1 స్టూడెంట్ వీఆర్ రన్నింగ్. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది మనకి, ఈ డాట్ ఎక్స్ట్రా అయిపోయిందండి, దిస్ డాట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రా. నౌ సి student1 roll number 501, name మురళి, ఏజ్ 18, మార్క్స్ 23.5. ఇది ఒక స్టూడెంట్కి అండి. ఒకవేళ సెకండ్ స్టూడెంట్ కూడా ఉంటే మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ s2 ఎక్స్ట్రాగా s2 సెకండ్ స్టూడెంట్కి. మళ్ళీ సెకండ్ స్టూడెంట్ కోసం హెడ్డింగ్ పెడుతున్నా, ఇక్కడ ఒక కామెంట్ లైన్ రాస్తున్నాను,
స్టూడెంట్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్. అలాగే ఇప్పుడు నేను ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, ఇంకా ఇది అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, స్టూడెంట్ 1 ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ 2 ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ కూడా మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే మళ్ళీ సెకండ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి S2 డాట్ రోల్ నెంబర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 502 strcpy ఆఫ్ S2 డాట్ నేమ్ కామా మోహన్. మళ్ళీ S2 డాట్ ఏజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 19. S2 డాట్ మార్క్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 24.6. ఇలా అండి సెకండ్ స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. దీన్ని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి అంటే మళ్ళీ మనం 4 printf రాయాలి. సెకండ్ స్టూడెంట్ కి వీఆర్ రైటింగ్ స్టూడెంట్ 2 రోల్ నెంబర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు S2 డాట్ రోల్ నెంబర్, స్టూడెంట్ 2 నేమ్ S2 డాట్ నేమ్, స్టూడెంట్ 2 ఏజ్ S2 డాట్ ఏజ్, స్టూడెంట్ 2 మార్క్స్ S2 డాట్ మార్క్స్. ఇలా అండి ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం. సెకండ్ స్టూడెంట్ కూడా ఇచ్చేసాము. వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ వన్. సి స్టూడెంట్ 2 రోల్ నెంబర్ 502 నేమ్ మోహన్ ఏజ్ 19 మార్క్స్ 24. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇలా మనకి ఎన్ని స్ట్రక్చర్స్, హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, మీకు 3 స్టూడెంట్స్ ఉంటే S3, 4 మెంబర్స్ ఉంటే S4, 6 స్టూడెంట్స్ ఉంటే S6 దాకా, 7 ఉంటే S7. అలా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్. ఈ S1 S2 వీటిని ఏమంటే objects are structure variables. Who are objects or structure variables? The variables who are going to use the structure. ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఏ వేరియబుల్స్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటున్నాయో వాళ్ళని మనం స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ అంటాము, లేదా స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్స్. స్ట్రక్చర్ మొత్తాన్ని ఎవరైతే యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళని స్ట్రక్చర్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ అంటాము. హియర్ వీ హ్యావ్ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్, S1 S2. సో నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే మనం ఏం వాడతాము, డాట్ ఆపరేటర్ వాడతాము. వీఆర్ యూజింగ్ డాట్ ఆపరేటర్. ఒకవేళ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ పాయింటర్స్ స్టార్ S1 స్టార్ S2, ఒకవేళ మన ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక పాయింటర్స్ అయితే S1 S2 అయితే 2 పాయింటర్స్ తీసుకున్నాము. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ వీఆర్ టేకింగ్ పాయింటర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్. స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ పాయింటర్స్ అయితే ఒక ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. పాయింటర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ఒక నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ S తీసుకున్నాను, 2 పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టార్ S1 స్టార్ S2 తీసుకున్నాను. ఎప్పుడైతే మీరు పాయింటర్స్ వాడాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే S1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ S. ఆ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేయాలి, ఇనిషియలైజ్ చేయాలండి. వీ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ ద పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ అడ్రస్ ఆఫ్ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్. S1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ S. అంటే ఈ S1 అనే పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ లోకి ఎవరిని ఇస్తున్నాము, అడ్రస్ ఆఫ్ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే యారో ఆపరేటర్ వీఆర్ యూజింగ్. సరే డాట్ ఆపరేటర్ ట్రై చేస్తున్నా, నార్మల్ డాట్ ఆపరేటర్తో రాశాను. పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆపరేటర్ ట్రై చేస్తుందండి. వీఆర్ గెటింగ్ ఎర్రర్. ఎందుకని ఎర్రర్ వస్తుంది, S1 డాట్ రోల్ నెంబర్ రాసినప్పుడు. ఇప్పుడు S1 అయితే నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు, ఇట్ ఈజ్ ఏ పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి దీనికి S1 ఇంప్లైస్ రోల్ నెంబర్, S1 యారో నేమ్, S1 యారో ఏజ్, S1 యారో మార్క్స్. డిస్ప్లే అప్పుడు కూడా సేమ్ థింగ్ అండి. ఇక్కడ S2 కూడా పాయింటరే కదా, పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా S2 యారో మార్క్ నేమ్, S2 ఎంప్లాయిస్ ఏజ్, S2 ఎంప్లాయిస్ మార్క్స్. ఇక్కడ కూడా మార్చాలండి ఎక్కడైనా సరే. అది పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ అయితేనేమో యారో ఆపరేటర్ వాడతాము, నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ అయితేనేమో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఆపరేటర్ వాడతాము. నార్మల్ అయితే డాట్ ఆబ్జెక్ట్, పాయింటర్ అయితేనేమో యారో ఆపరేటర్. డాట్ ఆపరేటర్ యారో ఆపరేటర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ S1 ఇజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ S. మళ్ళీ S2 కోసం కూడా మనం ఏం చేయాలి, S2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు అడ్రస్ ఆఫ్ S.
S2 కోసం S2 is equal to address of S. ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. See, okay, sorry, one small thing. పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాడేటప్పుడు ఏంటంటే దానికే డిస్ప్లే చేసుకున్నాం. S1 అయిపోయింది, డిస్ప్లే చేస్తున్నా అండి. ఇప్పుడు S1 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఏ పాయింటర్కి ఇస్తాం? S అనే ఆబ్జెక్ట్ని వీఆర్ గివింగ్ టు S2. ఓకే, S1 ఇనిషియలైజ్ చేసాము, యారో ఆపరేటర్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుని ఇనిషియలైజ్ చేసాము, డిస్ప్లే చేసాము. మళ్ళీ దాన్ని S2కి ఇస్తున్నాము. నౌ సి 501 మురళి 1823.5, 502 మోహన్ 1924.6. సో యారో ఆపరేటర్ వాడాలి అంటే యారో ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు మన పాయింటర్ ఆబ్జెక్ట్ తో పాటు అట్లీస్ట్ ఒక ఆర్డినరీ ఆబ్జెక్ట్ కూడా కావాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద థింగ్, హౌ టు క్రియేట్ ద స్ట్రక్చర్స్, హౌ టు క్రియేట్ ద ఆబ్జెక్ట్స్, అండ్ హౌ టు యాక్సెస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్. హౌ టు యాక్సెస్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్స్. సి, మెంబర్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే డాటా ఆపరేటర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. One way is to use dot operator. The second way is to use pointer operator. Dot operator gani, pointer operator gani. We have to use either dot operator or pointer operator. Pointer operator ela untundi structure variable, arrow operator, member. Dot operator aithe structure variable dot member. Structure variable dot member. Ikkademo structure variable, arrow operator, member. Adi difference andi. Okay, that is the thing, how we are creating the structures. Sorry, ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం to understand somewhat more clearly. ఒక శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను. ఇలా ఎగ్జామ్ హాల్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఫర్ మూవీకి ఒక స్ట్రక్చర్ రాయమన్నాడండి. To create a structure for movie को create రాసి and access the members of structure and access the members of structure. మూవీ క్రియేట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను, struct మూవీ అని ఒకటి తీసుకున్నాను. మూవీ అనగానే ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ నేను ఫ్లోట్ బడ్జెట్ తీసుకుంటున్నాను. ఫ్లోట్ వాల్యూ అమౌంట్ కాబట్టి ఫ్లోట్ బడ్జెట్. నెక్స్ట్ ఇంట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్, అంటే ఆ మూవీలో మొత్తం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది టోటల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇంట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్, సెకండ్ ఆప్షన్ దిస్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్. నెక్స్ట్ క్యార్ డైరెక్టర్, మూవీ యొక్క డైరెక్టర్ పేరు, క్యార్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ 50, స్ట్రింగ్ ఒకటి తీసుకున్నాను. మళ్ళీ క్యార్ టైటిల్, మూవీ టైటిల్ కోసం అండి, టైటిల్ ఆఫ్ 50, అంటే బడ్జెట్ ఎంత, టోటల్ ఆర్టిస్ట్, టోటల్ క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, డైరెక్టర్ ఎవరు, టైటిల్ ఏంటి. ఇంకోటి క్యార్ ప్రొడ్యూసర్. ఇలా తీసుకున్నానండి. ఒక ఇంటిజర్, ఒక ఫ్లోట్, 3 క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాను. ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాను, మూవీ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాను. దీనికి ఆబ్జెక్ట్స్ లోపల క్రియేట్ చేస్తాను. ఇందాక ఎలా ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాము కాబట్టి లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఇన్ మెయిన్. ఇప్పుడు ఈ మూవీ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఏంటంటే ఎన్ని మూవీస్ అయినా మనం తీయొచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్. ఈ మూవీ స్ట్రక్చర్ ద్వారా ఎన్ని మూవీస్ అయినా చేసుకోవచ్చు. స్ట్రక్ట్ మూవీ, ఎన్ని మూవీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మూవీస్ అనుకోండి, M1 M2 2 మూవీస్ తీసుకున్నాను. స్ట్రక్ట్ మూవీ M1 M2, లేదా ఫస్ట్ ఒకే మూవీనే తీసుకుంటున్నాను. స్ట్రక్ట్ మూవీ M1 అనే ఒక మూవీ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు దీనికి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. స్టాటిక్ ఇద్దామా, డైనమిక్ ఇద్దామా? ఒకవేళ మీరు స్టాటిక్ ఇవ్వాలి అంటే ఎలా ఇవ్వాలి? M1 డాట్ బడ్జెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా ఇవ్వాలి. ఓకే, 45,000 దీని బడ్జెట్ మనం ఇచ్చిన 45,000. టోటల్ క్యారెక్టర్స్ 15. మొత్తం సినిమాలో 15 క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి. STRCPY ఆఫ్
director m1 dot direct total characters and m1 dot total characters. Next strcpy of m1 dot director అంటే డైరెక్టర్ పేరండి కామా రాజమౌళి 45,000 సరిపోతాయా కోట్లు కావాలి బడ్జెట్. నెక్స్ట్ టైటిల్ అండి. నెక్స్ట్ టైటిల్ m1 డాట్ టైటిల్ మూవీ టైటిల్ కోసం m1 డాట్ టైటిల్ బాహుబలి 3 బాహుబలి 3. నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్ పేరు m1 డాట్ ప్రొడ్యూసర్ శివకృష్ణ. ఇలా అండి ఒక స్ట్రక్చర్ నేను స్టాటిక్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాను, స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశాను. ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, m1 అనే వేరియబుల్ తీసుకొని దానికండి ఇలా ఒకదానికి స్టాటిక్ ఇచ్చాను. ఇంకొక మూవీ తీసుకుంటున్నా m2, దీనికి డైనమిక్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అండి. మూవీ 2కి ఐ వాంట్ టు గివ్ డైనమిక్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? printf ఎంటర్ బడ్జెట్ కామా టోటల్ క్యారెక్టర్స్ కామా డైరెక్టర్ కామా టైటిల్ కామా ప్రొడ్యూసర్ అన్నీ ఒకేసారి అడిగానండి. ఎంటర్ బడ్జెట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్ డైరెక్టర్ టైటిల్ ప్రొడ్యూసర్ అన్నిటిని ఎంటర్ చేయమన్నాను సెకండ్ మూవీ కోసం. స్కాన్ఎఫ్ ఫస్ట్ ఏంటిది? బడ్జెట్ ఫ్లోట్ కాబట్టి %f. నెక్స్ట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్ ఇంటీజర్ కాబట్టి %d. డైరెక్టర్ %s స్ట్రింగ్ కాబట్టి, టైటిల్ %s స్ట్రింగ్ కాబట్టి, ప్రొడ్యూసర్ %s స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఫస్ట్ది ఎవరికి వెళ్ళాలి? m2 డాట్ బడ్జెట్ కామా m2 డాట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్ కామా m2 డాట్ డైరెక్టర్ కామా m2 డాట్ టైటిల్ కామా m2 డాట్ ప్రొడ్యూసర్. ఇలా అండి. డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే వి గివ్ లైక్ దిస్. స్టాటిక్ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే ఇందాక పైన ఇచ్చినట్టుగా m1కి ఏమో ఫస్ట్ మూవీకి ఏమో అన్ని స్టాటిక్ ఇచ్చాము, దీనికేమో డైనమిక్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే డైనమిక్ ఇలా ఇచ్చామండి. ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలి. printf హెడ్డింగ్ పెడుతున్నాం డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మూవీ 1 /n మూవీ 1 యొక్క డీటెయిల్స్ అండి. printf బడ్జెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %f/n కామా m1 డాట్ బడ్జెట్. అలాగే టోటల్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు printf టోటల్ క్యారెక్టర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇంటీజర్ కాబట్టి %d కామా m1 డాట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్. గైస్ ఇంకొక నిమిషంలో ఈ వీడియో క్లోజ్ అవుతుందండి. కంటిన్యూస్లీ వీ విల్ రికార్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఇది క్లోజ్ అవ్వగానే వీ విల్ రికార్డ్ ఇన్ ద సెకండ్ వన్. మళ్ళీ డైరెక్టర్ అండి. డైరెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ కాబట్టి %s కామా m1 డాట్ డైరెక్టర్. మళ్ళీ printf టైటిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %s/n కామా m1 డాట్ టైటిల్. గైస్ ఇంకొక ఫ్యూ సెకండ్స్ లో క్లోజ్ అవుతుందండి. we will continue with the next video if it is closed. Title producer is equal to %s/n comma m1 dot producer.
m1 డాట్ ప్రొడ్యూసర్. ఇదండి మనకి. ఓకే, మూవీ 1కి అయిపోయింది. ఇంతవరకు రన్ చేసి చూద్దాం. తర్వాత మూవీ 2 కూడా డీటెయిల్స్ డిస్ప్లే చేద్దాము. సరే, ఒకేసారి అది కూడా డిస్ప్లే చేద్దాము. నా మూవీ 2 కోసం మళ్ళీ రాస్తున్నాను. printf డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మూవీ 2. మూవీ 2 కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అన్నిటికీ మార్చండి. m2 డాట్ బడ్జెట్, m2 డాట్ టోటల్ క్యారెక్టర్స్, m2 డాట్ టైటిల్, m2 డాట్ టైటిల్, m2 డాట్ ప్రొడ్యూసర్. ఒకసారి నేను రన్ చేసి చూస్తున్నాను అండి. సెకండ్ మూవీకి మనం డైనమిక్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ. ఓకే, మనం ఫస్ట్ దానికి ఓకే, కానీ సెకండ్ దానికి వీ హ్యావ్ గివెన్ డైనమిక్ ఇన్పుట్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు ఎంటర్ ద డీటెయిల్స్. డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుందండి. ఎంటర్ బడ్జెట్ 50,000, సెకండ్ మూవీ బడ్జెట్ 50,000 ఇచ్చాను. టోటల్ క్యారెక్టర్స్ 10. ఒక నిమిషం, ఎందుకు క్లోజ్ అయింది? ఎక్కడో ఏదో మిస్ అయిందండి. మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నా అండి. సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్. సో ఐఎమ్ రన్నింగ్ అగైన్. ఎంటర్ బడ్జెట్ 50,000, టోటల్ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కటే తీసుకుంటుందండి. ఏదో మిస్టేక్ రాసాము ఇక్కడైతే. సారీ, పెద్ద మిస్టేక్ అండి. అడ్రస్ ఆపరేటర్ ఎక్కడా రాయలేదు నేను. స్కాన్ఎఫ్ లో అన్నిటికీ అడ్రస్ ఆపరేటర్ రాయాలి కదా. ఐ హావ్ ఫర్గాటన్ దట్ వన్. బ్లండర్ మిస్టేక్ చేసాం. నౌ వీఆర్ రన్నింగ్. బడ్జెట్ 50,000, టోటల్ క్యారెక్టర్స్ 10. డైరెక్టర్ దీనికి ప్రశాంత్ నీళ్ళు అని పెడదాం. నెక్స్ట్ టైటిల్ సలార్ 2. ఓకే, చూడండి డిస్ప్లే అవుతుందండి మనకి. బడ్జెట్, టోటల్ క్యారెక్టర్స్, డైరెక్టర్, టైటిల్, సలార్ 2 ఇలా మనకి. ఓకే, మళ్ళీ రన్ చేస్తుందండి. వన్ మోర్ టైం. సెకండ్ మూవీ కోసం బడ్జెట్ 50,000, టోటల్ క్యారెక్టర్స్ 10, డైరెక్టర్ ప్రశాంత్, టైటిల్ సలార్ 2, ప్రొడ్యూసర్ వెంకటేష్. నో సి, ఫస్ట్ దానికి ఏమో మనం డీటెయిల్స్ ఆఫ్ మూవీ 1 స్టాటిక్ ఇచ్చాము కాబట్టి డైరెక్ట్గా వచ్చేసాయి. సెకండ్ మూవీకి డైనమిక్ ఇచ్చామండి. దిస్ ఇస్ ద థింగ్, దిస్ ఈస్ ద శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్. ఇది మన ప్రీవియస్ పేపర్లో దండి. క్రియేట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఫర్ మూవీ. మూవీ కోసం ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయమని అడుగుతుంది. ఓకే, మనం ఒక మూవీకి ఒక స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసాము. అందులో 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాము, m1, m2. m1కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము, m2కి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము. క్లియర్ అండి. దిస్ ఇస్ ద శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకొక శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దామండి. ఓకే, టు క్లోజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీఆర్ విల్ సీ వన్ మోర్ శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్. మన మెటీరియల్లో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ రాయిద్దాం. ఒకవేళ ఎంప్లాయీ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎంప్లాయీ అన్నాడు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీకి స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అంటే స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయీ అనగానే ఇన్ ఐడి క్యార్ నేమ్ ఆఫ్ 50, ఫ్లోర్ శాలరీ. ఇలా ఉంటుందండి ఎంప్లాయీకి. ఆబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారా, బయటకి లోపల క్రియేట్ చేస్తారా, మీ ఇష్టం. మెయిన్ ఫంక్షన్లో అయినా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇక్కడనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడనే క్రియేట్ చేస్తున్నా, E1 అనే ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాడు. రెండు ఒకేసారి వాడుతున్నాడు. స్ట్రక్ట్ ఎంప్లాయీ E2. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏమో బయట ఇచ్చాను, ఒక ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఇచ్చాను. రెండింటికి సార్ డైనమిక్ ఇస్తాను, రెండింటికి డైనమిక్. printf ఎంటర్ ఎంప్లాయీ 1 డీటెయిల్స్. ఎంప్లాయీ 1 డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయమన్నాను. ఓకే, స్కాన్ఎఫ్ డీటెయిల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఐడి %d, నేమ్ %s, శాలరీ %f, కామా, అడ్రస్ ఆఫ్
ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ కాబట్టి E1 డాట్ ఐడి కామా అడ్రస్ ఆఫ్ E1 డాట్ నేమ్ కామా అడ్రస్ ఆఫ్ E1 డాట్ శాలరీ. ఫస్ట్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసామండి. అలాగే సెకండ్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఎంటర్ ఎంప్లాయీ 2 డీటెయిల్స్. వీటి కోసం మనం ఏం వాడుతున్నాము? E2 డాట్ ఐడి, E2 డాట్ నేమ్, E2 డాట్ శాలరీ ఇది వాడుతున్నామండి. ఇప్పుడు డిస్ప్లే చేయాలి. printf ఎంప్లాయీ 1 డీటెయిల్స్ ఆర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం డీటెయిల్స్. printf ఎంప్లాయీ 1 డీటెయిల్స్ ఆర్ ఎక్కువ స్పేస్ ఇస్తున్నాను కొంచెం క్లారిటీ కోసం. ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి. printf ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు %d/n కామా E1 డాట్ ఐడి. అలాగే printf నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %s/n కామా E1 డాట్ నేమ్. printf salary is equal to %f/n కామా E1 డాట్ శాలరీ. ఇది మనకి ఎంప్లాయీ 1 డీటెయిల్స్ అండి. నేమ్, ఐడి, శాలరీ. ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ మళ్ళీ ఎవరికి క్రియేట్ చేయాలి? ఎంప్లాయీ 2 కూడా /n ఎంప్లాయీ 2 డీటెయిల్స్ E2 డాట్ ఐడి, E2 డాట్ నేమ్, E2 డాట్ శాలరీ, ఎంప్లాయీ 2 డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూద్దామండి. ఎంప్లాయీ 1 డీటెయిల్స్ మురళి. ఐడి కావాలి. ఫస్ట్ ఐడి అండి 501 ఐడి, నేమ్ మురళి, శాలరీ 45,000. ఎంప్లాయీ 2 డీటెయిల్స్ అండి. మళ్ళీ ఐడి 503, నేమ్ మోహన్, శాలరీ 35,000. See, employee 1 details are ID, name, Murali. ID, name, salary. Employee 2 details are. This is the thing, how to create a structures. Okay, Nandi. Now I hope you had some idea on structures. Structures మీద ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాండి. ఈ స్ట్రక్చర్స్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి. There is one important specialization in structures called self-referential structures. Self-referential structures. Self-referential structures. What is a self-referential structure means? If a structure is a member of same structure, if a structure is a member of same structure, it is called self-referential structure. ఒక స్ట్రక్చర్ దానికి అదే మెంబర్ అనుకోండి, దాంట్లో అదే ఒక మెంబర్ అయితే కనుక it is called a self-referential structures అంటాం. For example, see struct node అనే ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాను. struct node, ఇందులో మెంబర్స్ అండి int d1 ఒక మెంబరు, float d2 సెకండ్ మెంబర్, మళ్ళీ struct node ఇలా ఉందనుకోండి. దిస్ ఈజ్ ఏ కాల్డ్ ఏ సెల్ఫ్ రెఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్. ఇందులో థర్డ్ మెంబర్ ఎవరు? ద థర్డ్ మెంబర్ ఈజ్ సేమ్ స్ట్రక్చర్. node is a structure of same node structure. Okay, struct node is a member of same one. Student ఇలా ఉందండి. struct student int id char name మళ్ళీ ఏ రాశాను? struct student star linked ఇలా రాశా అనుకోండి. Now for the student is a member of same structure. Okay, this is called the self-referential structures. ఇలా ఉంటే this type of concept is called self-referential structure. వీటి మీద మనం థియరీ క్వశ్చన్ ఇస్తారండి ఎగ్జామ్ హాల్లో. వాట్ ఈజ్ self-referential structure? ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటారు. Okay, if a structure is a member of itself, then that concept is called self-referential structures. Okay, whenever a structure is a member of itself, that is called the self-referential structures.
సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి మనం ఎక్కువగా ఎక్కడ వాడతాం సెల్ఫ్ రిఫరెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ని. మీకు నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ లో డిఎస్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, ట్రీస్, లింక్ లిస్ట్స్, గ్రాఫ్స్, వాటన్నిటి ప్రోగ్రామ్స్ రాయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్. వాటికి మనం వాడేది ఏంటంటే ఏ స్ట్రక్చర్స్ వాడతాం, స్టాక్ క్యూకి ఏమో నార్మల్ స్ట్రక్చర్స్ వాడతాము, లింక్ లిస్ట్ కి, ట్రీస్ కి, గ్రాఫ్స్ కి, వీటికి ఏమో సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ వాడతామండి. Okay, that is the last concept in these structures, self-referential structures. See, the self-referential structure, the self-referential structure is a structure that points to the same type of structure. The self-referential structure is a structure that points to the same type of structures. It is mostly used in trees, linked list, graphs, etc. దీన్ని మనం ఎక్కువగా ఎక్కడ వాడతామంటే ట్రీస్, లింక్ లిస్ట్, గ్రాఫ్స్ అట్లా డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో వాడతామండి. వి యూజ్ ఇట్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, సీ ద సింటాక్స్. ఇక్కడ సింటాక్స్ చూడండి. డేటా మెంబర్ 1, డేటా మెంబర్ 2, the last data memory is same. Structure name, structure name. The structure itself is a member of itself. Okay, it is a member of itself. That is called the self-referential structure. అంటే మన కంపెనీలో మనమే ఎంప్లాయీ. ఓకే, he is an employee of his own company. నా కంపెనీలో నేనే ఎంప్లాయీ, దాన్ని సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ అంటాము. ఓకే, నా కాలేజీలో నేనే ఎంప్లాయీ, నా కంపెనీలో నేనే ఎంప్లాయీ, లేదా నా షాపులో నేనే ఎంప్లాయీ. ఐ ఆమ్ ఏ వర్కర్ ఇన్ మై ఓన్ షాప్. నా షాప్లో నేనే వర్కర్ అనుకోండి, వర్కర్ నేనే, ఓనర్ నేనే. దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్. ఓకేండి, దాన్నే మన మామూలుగా అయితే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటామండి. మనకు మనమే ఓన్ బిజినెస్ పెట్టుకొని మనమే రన్ చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అంటే ఆ షాప్ ఓనర్ మనమే, అందులో ఎంప్లాయీ కూడా మనమే అనుకోండి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాము. అలాగే స్ట్రక్చర్స్ లో ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటామంటే సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటాము. క్లియర్, ఇది థియరీ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నారండి. ఓకే, ఈ సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడ అవసరం అవుతాయి అంటే మనకి టు ఇంప్లిమెంట్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ లైక్ లింక్ లిస్ట్, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్, ఇలాంటి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ ద సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్స్. మనకు ఆ డేటా స్ట్రక్చర్స్ తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడే మనం ప్రోగ్రామ్ రాయలేమండి దీనికి. వీఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇప్పుడే ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మనకు ఆ ప్రోగ్రామ్ అర్థం కాదు. అది అర్థం కావాలంటే ముందు మీకు లింక్ లిస్ట్, గ్రాఫ్, ట్రీనో తెలియాలి. డేటా స్ట్రక్చర్స్ లో మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, అందుకని దానికి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయట్లేదు, జస్ట్ చూపిస్తున్నాను ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుందండి, స్ట్రక్ట్ నోడ్ ఇంటూ D1 ఇంటూ D2 స్ట్రక్ట్ నోడ్ ఆఫ్ స్టార్ లింక్, ఇలా ఉంటుందండి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ సెల్ఫ్ రిఫరెన్షియల్ స్ట్రక్చర్. సో దిస్ ఈజ్ టోటల్లీ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ స్ట్రక్చర్స్. ఇదంతా టోటల్ గా స్ట్రక్చర్స్ గురించి అండి. స్ట్రక్చర్స్ లో మనకు మెయిన్ గా తెలియాల్సిన ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి స్ట్రక్చర్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో, హౌ టు క్రియేట్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకున్నాము. ఓకే, హౌ టు డిక్లేర్ స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్స్ నేర్చుకున్నాము. హౌ టు యాక్సెస్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్స్ అది నేర్చుకున్నాము. డాట్ ఆపరేటర్ కానీ, యారో ఆపరేటర్ కానీ అది నేర్చుకున్నామండి. స్ట్రక్చర్ లో మెమరీ అలాట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇట్ విల్ allocate a continuous slots of memory like arrays. Structures will also store the data members in continuous memory slots. అవి ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాయంటే కంటిన్యూస్ మెమరీ స్లాట్స్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాయండి. ఇంటూ నేమ్, శాలరీ, ఐడి, నేమ్, శాలరీ, మూడు కంటిన్యూస్ గా స్టోర్ అవుతుంది. ద టోటల్ మెమరీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మెమరీ ఆఫ్ ఇట్స్ మెంబర్స్. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ మీన్స్ the total size of structure is equal to total size of members. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక్కసారి దీని ఒక్కదానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ రాద్దాము. నేను స్టూడెంట్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాను. ఇందులో 3 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్? ఈ స్ట్రక్చర్ యొక్క సైజ్ ఎంతో కావాలి నాకు. ఏ వర్క్ లేదు, జస్ట్ సైజ్ చెక్ చేస్తున్నా. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దీనికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, స్ట్రక్ట్ స్టూడెంట్ S1. నేను జస్ట్ S1 యొక్క సైజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. printf size of structure is equal to
percentile D, comma, size of operator వాడుతున్నారు, size of S1. Size of S1 written 0. ఇప్పుడు సైజ్ ఎంత వచ్చింది చూడండి, 60 వచ్చిందండి. ద సైజ్ 60. 60 ఎలా వచ్చింది? ఇంటీజర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటీజర్ సైజ్? ఇంటీజర్ ఎంత తీసుకుంటుంది మనకి? 4 bytes అండి. ఇంటీజర్ విల్ టేక్ 4 bytes. క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ ఎంత తీసుకుంటుంది? 50 bytes అండి, అంటే 54 ఇక్కడికి. ఫ్లోట్ ఎంత తీసుకుంటుంది? 4 bytes అండి, 58 bytes. ఇక్కడ దీని సైజ్ ఎంత వచ్చిందంటే 58 bytes రావాలి. ఇది ఎంత చూపిస్తుంది మనకి? రౌండ్ ఫిగర్ 60 చూపిస్తుంది. సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు, ఒకవేళ ఇదే ఫ్లోట్ పోతే ఇక్కడ కూడా ఇంటి తీసుకున్నాం అనుకోండి, టోటల్ ఏది తీసినా 60 చూపిస్తుందా? S1 తీసుకుంటున్నా. సైజ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ క్యారెక్టర్ ఉంటే సైజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ నేమో 50 bytes. ఫిఫ్టీ బైట్స్ అండి. దీనికి ఇంటీజర్ యాడ్ చేస్తున్నాను, ఇంట్ ఏజ్ ఇంటీజర్ కూడా యాడ్ చేశాను. The integer is not there. వస్తుందండి ఫ్లోట్. ఓకే, ఇలా. సో సరే, ఇక్కడ 6 తీసుకుంటుంది, 56. ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ద సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్. ద సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద డేటా టైప్స్. స్ట్రక్చర్ యొక్క సైజ్ ఎంత అంటే సైజ్ ఆఫ్ టోటల్ డేటా టైప్స్. ఇది ఎందుకు చెబుతున్నానంటే యూనియన్స్ లో మనకి ఇది కావాలండి. వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ లో ఇది అవసరం మనకి పాయింట్. సో ద సైజ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద data members. Okay, with this one we are winding our structures. Next concept we have to see is the unions. Okay, thank you very much guys.